On the 11th of July 2015, World Population Day was marked by the United Nations Population Fund UNFPA, along with more than 300 high-level representatives from the Myanmar government, diplomats, and media to discuss the plight of the vulnerable populations in emergency situations at an event in Nebiro. His Excellency Dr. Simon Kam, Vice President of the Republic of the Union of Myanmar, opened the event. He stated, "Today's celebration is intended to mainstream the concept that the rights and needs of women and girls are at the forefront of humanitarian responses to maintain their dignity and restore safety." Union Minister for Immigration and Population, U Kin Yi, followed with a presentation on Myanmar's recent census, showing how data could be analyzed from the perspective of vulnerability. He stated, "This helps understanding the needs of vulnerability and will serve as a foundation for designing the needs of vulnerable populations. The information will help guide crisis responses, enabling humanitarian organizations and affected populations to better understand how needs are evolving under rapidly changing circumstances." Ms. Janet Jackson, UNFPA representative in Myanmar, also delivered UNFPA's Executive Director, Dr. Babatunde's message for World Population Day, which highlighted that during conflicts and natural disasters, women and girls face greater risks of abuse, sexual exploitation, violence, and forced marriage. A recent United Nations report warns that the number of forcibly displaced people has risen to a record number, almost 60 million at the end of 2014. Among these, most women and adolescent girls face particular threats as a result of the absence of health and other essential services that they need. One of the priorities of UNFPA, the United Nations Population Fund, is to empower and safeguard the well-being of women, adolescent girls, and young women, and address their specific needs and concerns. We work closely with governments, the United Nations system, local partners, and others. Our aim is to ensure that women's and adolescent girls' right to sexual and reproductive health is protected and their safety is ensured. ကမ္ဘာလူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီခိကဲလွယ်တဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကလေးငယ်တွေနောက်တခြားခိကဲလွယ်တဲ့အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူညီဆောင်ရှောက်ကြမလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ခိကဲလွယ်တဲ့အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်စင်းပုံပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်စင်းကနေရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေအပေါ်မှာဘယ်လိုသူတို့ကိုဘယ်လိုကူညီဆောင်ရှောက်နေဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုမမြောက်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့နောက်မှလည်းဒီနေ့ပြန်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရောတခြားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အကောင်ဆင်းရရရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့တွေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ကျေးဇူးတင်UNFPA is providing life-saving emergency assistance to internally displaced people, IDPs, in different parts of Myanmar, such as Rakhine, Kachin, and the northeastern Shan state, with a special emphasis on addressing the needs and rights of women and girls.